How did you come to know Sant Baba Iqbal Singh ji, and how did ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? When I met Babaji for the first time, and I was completely awestruck by his personality, his demeanor. Here is a man who has the highest qualification that this land offers. ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਰਗ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ that ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਏਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। So now we have 131 schools, 70,000 students and 2 universities. I'm joined by a special guest today. Some know him as Dr. Davinder ji, some know him as President Dr. Davinder ji, but the entire world undoubtedly knows him as Baba Davinder ji. And he's sitting right across from me today. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Dr. Ji, your profession was doctor, and your wife's profession was doctor before you got acquainted with Sant Baba Iqbal Singh ji. And we know how proud doctors are by their professions. They wear it on their shirts. You can go to their house and you can see that their profession is doctoring. And giving that up and, dedicating your life to seva. How did you come to know Sant Baba Iqbal Singh ji, and how did ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? Manraj, this is the way destiny had to unfold itself. No? It is destined that where one would stay, what kind of work one does. And the only thing is that you allow yourself to move in that direction. Right. When we resist that inherent divine calling, divine path, then one results in lot of misery and lot of negativity and frustration. I was working in a leading hospital and a medical college in Delhi, but somehow I realized some vacuum in me. Any ordinary person would be envious that he is in a position which everyone is hankering for, but I knew that my calling was different. So I started looking for jobs in various small places, especially in the hills. So it's a long story. Somehow, and during this process, once Baba Iqbal Singh ji came to our colony where I stayed in Delhi, Sainik Vihar, and one of the residents of that Sainik Vihar with whom we were very close, Babaji would come to his house. So he one day rang me up and casually mentioned that बाबा जी आ रहे हैं, साढ़े घर आ जाना। तो आई वेंट देयर एज अ फॉर्मेलिटी कि भाई उन्होंने बुलाया, मैं जा रहे हैं। आई डेंट हैव एनी रेवरेंस फॉर sadhus, sant and babas. But when I met Babaji for the first time, and I was completely awestruck by his personality, his demeanor, and what struck me the most was that here is a man who has the highest qualification that this land offers, who retired from the highest post in his field that the state government offered. He retired as Director Agriculture of Himachal Pradesh. He had just retired at that time. And yet he is fully committed to practicing the Sikh faith and to devote his life for the uplift of the Sikh children. It was very captivating. He just told me that you come to Badu Sahib and see what we are doing. So that is the first time we came here, I and my elder brother. At that time I was not married. I think the year was 87. So when we came here, it was tough reaching here from Delhi. We had to change 4 buses to reach here. But when we reached here, and there was very Spartan facility available here. But the intensity of purpose that was there, the commitment that Babaji had of fulfilling the prophecy of Sant Singh ji,
that from here quality education and spiritual training would be provided to children, and they will become messengers of peace and go and spread the message of peace to the entire world. So ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ, passion ਸੀਗੀ, that was visible everywhere. At that time, you have come here now, there are so many buildings around. At that time, the place where we are sitting, this block was not there. That the block around the corner, only that was there till second floor. Now that building has 6 floors. There were about 60 odd children here at that time. They had very Spartan facilities. There was no hot water available. But everyone who was working with them was so passionate. Babaji himself used to teach children. He would teach social studies and English and science to children of the highest 3 classes, which was 7th at that time, 5th, 6th, 7th. He would teach himself at that time because it was difficult to get teachers here. So all that was very passionate. So then we started coming here gradually. So after 3, 4 years, 5 years, I would often hear that they needed a doctor here. They would advertise, but since this place was so remote, they couldn't find one. No? So we would come here every day, then got married. Neelam and I would come here every day, and then my daughter was born. She also would accompany us, and we would vaccinate children here, treat them for infectious diseases, and then go back 3 or 4 times a year we would visit this place. Then finally Babaji said that why don't you come here? So then I asked him that should I resign and come or should I take leave and come? He said, how much leave you will get? So I told him that it's a government job, 1 year is no problem at all. So he pondered for a while, but then he said that you resign. If you take leave and come, your half the mind will be back home and you'll be in double mind. What year did you officially retire? I left my job in March 1993. So we had to give 3 months notice, so I served that notice in January. It was over by 31st March. That's how I came here after that. 1st April 19, and then there's no looking back. So you said you retired in March 1993. Not retired. I resigned. I've left my job. That was at the height of the drug crisis in Punjab, that whole decade. Could you explain that decade's challenges, especially when it came to drugs? See, at that time, the main challenge was violence happening in Punjab. No? So there was a system. Punjab had been through a lot of trauma from 1982 onwards. So this was almost 11 years. So there was a lot of violence in Punjab. Lot of it state-sponsored. All youth were hunted and were dealt with suspicion. And so in that crisis, Punjab was grappling with that crisis. So this happened, this carried on in the 90s. And then around the turn of the century, then this problem of drug menace, it became the primary problem. So we got involved in that. That time we had to, lot of healing touch was required for the populations in Punjab. So Babaji was keen that we open schools in large numbers so that all these children who had seen so much violence, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ opportunity ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ. ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੋ ਦੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ. So that's how we started. We forayed into the rural areas of Punjab and Haryana. Then people from Uttar Pradesh and Rajasthan, they also came to Babaji कि इत्थे भी बनाओ स्कूल जी, इत्थे भी बहुत लोड़ है.
So that's how gradually it progressed, you know. ਹਾਂਜੀ। So from 1986 ਤੁਸੀਂ first school ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ first school start ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, drug rehab center ਵੀ ਹੈਗਾ, women empowerment center ਵੀ ਹੈਗਾ। That's around 45, 46 years. That's very quick. Yeah. In America, that is beyond quick. During that time, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ that ਉਸ drive ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ to ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ universities ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, we have to educate our kids. ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਏਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ when I reached here the school had reached grade 10 level। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 11 12 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। this was in the year 93। that is when people started coming to ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਸੋ the first request which ਬਾਬਾ ਜੀ acceded to was from the ਸੰਗਤ at ਮੁਕਤਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। this went on till 2006। so 20 years, 86 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ till 2006 we had 16 schools, gradually one school each year। ਮਾਡਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਰਸਰੀ KG, grade 1 and grade 2, 4 classes we would start, no? So we would construct about 5 rooms. I'm talking about rural schools. So we would construct about 6 rooms, 4 rooms for the 4 classes, and then 1 room for the principal and other admin staff, and 1 activity room for the children where they could sit and learn Shabad, music, Gurmat program. And we would set up a generator there, and we would dig a well for the children। So ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। I remember this would cost us about 35 lakhs at that time to set up this system, no? ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 2006 ਤੱਕ। and then after the dawn of the century in 2000 this drug problem it surfaced, and by that time it had become very very lethal, no? By 2006। so Babaji, he once called me at night and asked me कितने स्कूल हो गए हैं। मैं कहा जी 16 स्कूल हो गए हैं। कहते ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨੰਡੇਟਡ ਵਿਦ ਡਰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਿਸ ਪੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਨੇਲ ਪੇਸ ਹੈ। ਸੋ our approach was that when we start the school, it requires help, assistance, financial assistance. By the time it reaches a level of 400 students, it becomes self-sufficient. When we have 600 students, then it is able to meet the cost of another school. So this was the basic model, no? Chain gradual evolution. Babaji said that by this system, you will, in another 10 years, you will establish just 10 more schools or 12 schools. Problem is very massive. So that is when he took this decision that we have to go very fast. And for that for the first time we took loan of about 17 crores with the present dollar price of 92 or 93 rupees to a dollar. We had, if we look at it at the present rate, it means we took about 20 lakh dollars loan for the first time at that time, no? So we started, so that year in 2007 we started 25 schools in 1 year। then people came to Babaji ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਛੋੜ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡੂਅਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ
कि भी ओ ठीक सी के ए ठीक है का. So they requested that you should open institutes of higher education also. So that is why that year in 2007, this Akal College of Engineering and Technology was set up, and then it got converted into Eternal University 2 years later in 2009. So now we have all the courses here in Eternal University. We have 70 courses here. Humanities, commerce, engineering, nursing, agriculture. So all these courses are there, education. And then 2 years passed and Babaji said that we have to set up an educational institution at Tilwandi Sabo. Guru Gobind Singh Ji had mentioned 400 years ago that this will be a seat of higher learning for the Khalsa. A Pragatyo Hamari Kashi. Kashi Banaras was considered as a seat of higher learning, spiritual learning in the Sanatan Dharma, the Hindu faith. So Babaji said that, Guru Gobind Singh Ji had said that for a Khalsa, this will be the seat of higher learning. So Babaji was very keen that Guru Gobind Singh Ji had prophesied this in the year 1700, and so many decades have passed, and we are still have not set that up, no? So that is when he decided to open a second university there. So then that Akal University at Tilwandi Sabo, that was set up in the year 2012. So to set up that university, it was a huge expenditure. So we took a loan of another 100 crores, which means with the present this thing, it means about $10 million. 10 million, wow. That is how then schools grew. So now we have 131 schools, 70,000 students, and 2 universities. This is a pure women university here, and the other one is a co-educational university. All are multidisciplinary universities. A lot of good work is being done here, and almost 50% students studying in these universities are provided heavy scholarships. Our broad dogma is that if a bright child is there and he is not able to get good education for want of resources, financial resources, we admit that child. This is our broad guiding principle. And then we seek the support of the Panth, other well-wishers, to provide us support to finance that child's education. You mentioned this is a girls' college, and it reminded me that Baru Sahib, it didn't start with you or Sant Iqbal Singh Ji. It started from Sant Attar Singh Ji, then it went on to Sant Tejas Singh Ji, then so on. For his time, Sant Attar Singh Ji, he opened the first girls' college in Punjab, right? Yeah. How was his vision extraordinary for his time, but how did it carry over into 2026? You see, he was a great visionary and the greatest saint of this century among all faiths. He had done a lot of meditation, a lot of spiritual powers he had. He could envision that the coming age, the next decades would be decade of science, where galloping pace the science would develop, and scientists would be able to create weapons of mass destruction. He had that vision, no? He had never been to This was in the early 1900s. This was early 1900. This was before the first nuclear weapon was. No, this was much before that. This was 1902, 1903. And he saw the vision of nuclear weapons. He had this vision that all this Holocaust is going to happen. Wow. So he then said that the only way to fight this is, to resist this is, to provide humane values in scientists. And to provide values in any individual, it is important that it is done at a very young age. 3 years, 4 years, 5 years. That is the time when you inculcate values. That is the time when you teach a person to be kind, compassionate.
So he had this vision. He started a school for girls in 1904 at Mastuana. So that was his vision, no? That we would educate the girl child. So that single institution that he opened gave us a direction to the organization that we have to dedicate our institution primarily to uplift the women folk. Because if a woman in the house is educated, she is able to run the house in a very satisfactory manner, and plus if she is provided the spiritual values, then she is able to impart these values in her kids. So that was the prime aim. So then we were very clear that we have to devote our energies, our resources for uplift of the girl child. All schools that we have here, they are co-educational, all 131 of them. But then to give them a unique environment where a girl can express herself fully and realize her potential, this university was set up, Pure Girls University. And Sant Atar Singh ji the baad फिर Sant Teja Singh ji आए सी और Harvard educated सी और principal है सी. He was, before going to USA, वो principal सी के खालसा कॉलेज अमृतसर दे. अच्छा जी. And Sant Teja Singh ji from the 50s, 1956, he planted the seed, if you will, of where the first location for Baru Sahib was built. Yeah. How important is Sant Teja Singh ji to the history of Baru Sahib? Sant Teja Singh we can say that he fulfilled the wishes of his master, Sant Atar Singh ji, and he is the basic architect who envisioned all this. After Sant Atar Singh ji. Sant Atar Singh ji gave him very broad directions. But then translating those directions into reality, he told Baba Iqbal Singh ji all that has to be done. And putting that vision into reality and physically establishing all the institutions, that work was done by Baba Iqbal Singh ji. So Sant Teja Singh ji, his contribution to the Sikh history, to the Panth, is enormous. It is, sometimes I feel that it is so unfortunate that the Panth doesn't even realize what all Sant Teja Singh ji has done for us, for the Panth. So he was the architect who ensured that Sikhs in Canada at that time, 1907, there was a move to deport the Sikhs from Canada. No? So they were in a lot of turmoil there. Then they came to know that Sant Teja Singh ji is studying in Columbia University, New York. So they wrote him a letter, you come and help us. So then he went there, he organized them, and he raised the issue that the British government of Canada was being unfair in deciding to deport the Sikhs to Honduras. No? They would say that the Canadian British there, they would say that Canada is for whites. The East Indians have no place here. Then they made false allegations that they remain dirty, they take drugs, they take alcohol and all that. So we removed them here and free this place of Indians. So then Sant Teja Singh ji, he went there and he very meticulously, he fought those false allegations in court, in public, and eventually he restored the permanent residency rights for Sikhs in Canada. In order to recognize his services, the British Columbia state of Canada, it declares Sant Teja Singh Day as 1st of July. So they recognize his services. And he also opened the first Gurdwara in Canada, United States. Yeah. So the first Gurdwara was opened by Sant Teja Singh ji in USA at Stockton, California. And the first Gurdwara in England also was established by him at Shepherd's Bush in London. And the first Gurdwara of Canada he was instrumental in establishing that in the year 2009, I think, or 8, at Vancouver, BC.
So then another Gurdwara he established in Victoria, Canada. Then another one at Abbotsford. So he established large number of Gurdwaras. But the first Gurdwaras in these three countries were established by Sant Teja Singh Ji. You're completely right. He's very important to the Sikh Qawm. It's a shame that not many young people even know about that his origins in the United States, and that the first Gurdwara was because of him. The first Gurdwara in London was because of him. The first Gurdwara in Canada was because of him. He's a very monumental figure. It is a big task for the Panth that we recognize his services and we teach our children the massive contribution that he has done. No? After Sant Teja Singh Ji, it was Sant Iqbal Singh Ji. And how did he come to know Sant Teja Singh Ji? Sant Baba Iqbal Singh Ji, he was doing his masters at Khalsa College, Amritsar. And Sant Teja Singh Ji, he just happened to visit the Khalsa College, no? So they were in the Gurdwara, and the moment Sant Teja Singh Ji arrived, the principal of the college and senior professors, they went out to receive him, and then they brought him inside, and he sat Tabiyan of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. So that is the first time Sant Baba Iqbal Singh Ji had met him. So after the Ardas, Baba Iqbal Singh Ji ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇ ਅਪਰੋਚਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. So Sant Teja Singh Ji, in his speech he had said earlier that I want, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਡ ਸੈਡ. ਸੋ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੀ ਮੈਟ ਹਿਮ ਫॉर ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ. ਦੈਨ ਸੰਤ ਜੀ ਕਾਲਡ ਹਿਮ ਐਟ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟਡ. And Sant Baba Iqbal Singh Ji took the first 5 students. You know, I know the first 5 students because one is my uncle and the other one is my mother. And when I was born, Mama tells me the stories all the time. He was there and he helped me, and I would look up at him and all that. But even as we were growing up, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਸ ਠੀਕ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ. But he cared that his kids, the Sikh faith, is educated. Yeah. The drive for education and to tying it into the spiritual values of Sikhism, he felt was very important. Very important. That we're spiritual and we're educated. And we're in trying times right now in Sikh history, as you know, we're somewhat divided on like what it is to be a Sikh, and is education even very valuable? You know, you can just get a job doing this. There's no use in pursuing a higher education. But to explain kar sakte ho why education was stressed through all the 4 Babas, including you, why education was stressed, period? You see, if you look at the history, any community which does not educate its children, it perishes. Education implies emancipation of the mind. Sometimes we mistake it just for acquiring the worldly knowledge. No. The greatest part of education is what are the values that you have gained while you are getting educated. Guru Nanak said, Vidya vichari tam parupkari. So being educated implies that you utilize this knowledge for the welfare of the mankind. So इस वास्ते संत अतर सिंह महाराज जी ने इस बारे दिशा की थी कि जी माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ हैं, जे उन्होंने सर्वाइव करना है. सर्वाइव क्यों करना है? क्योंकि जो सिख फेथ है ये सब तो इवॉल्व फेथ है, रीसेंट रिलीजन है. सो इस जब कोई रिलीजन पुराना हो जाता है ना, तो उस विच ऐसे रिजिडिटी आ जाती है, ऐसा रिचुअल शुरू हो जाते हैं जिन्हां नूं फॉलो करना औखा हो जाता लोगों वास्ते, और वो उस तो दूर हो जाते हैं.
the people who propagate the religion, they ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਫੇਥ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, 24 ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ, 5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਨ ਐਪੀਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਥ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਸੇਂਟਸ ਦੇ ਵਰ ਕੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, which will give them basically a position in society for looking after their own needs and the needs of their family and the other people, to eke out a livelihood. ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡਲੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਫ ਅ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਅ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨ who is judicious and who has love in his heart, if he sees manning all these important posts both in the private sector and in the public sector, then we can be certain that good will happen to the society. So ये objective सीगा कि अच्छे इंसान बनाने हैं who have values and they are learned it so that they can occupy those posts which are there for the society in the society. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪੂਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੀਲ ਸਪਰੈਡ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਲਵ ਐਂਡ ਪੀਸ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਆਈਡੀਆ। So Babaji, मैं AI lab गया सी, and I was amazed by the progression of AI, especially in Baru Sahib, because AI is fairly new. It's like only a few years old, and yet there's so much progression, so much, advancement in that field, especially here. You're teaching kids how to be more quicker, adapt, blah, all that stuff when it comes with AI. So towards your future plans, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ Baru Sahib ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਲੈਂਸ, ਐਂਡ ਵੀ ਵੁੱਡ spend any amount of money to attain excellence. This was a broad guidelines. See, in the year 2004, he had sent me and Dr. Neelam to USA ਕਿ ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। Such progressive thinking he had, no? So we were very clear that whatever development is happening in technology, in educational practices, we have to evolve that, no? We were the first in northern India, beyond Delhi, to start the International Baccalaureate program, no? In this remote place. Now this school, the Kal Academy at Baru Sahib, ਅਸੀਂ 3 program offer ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, CBSE, the Cambridge University program, and the International Baccalaureate. Very few schools in the country are offering all 3. So a progressive approach ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਸ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਈ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੀ ਸੇਡ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਦਿੱਲੀ, to adopt the smart board technology in our rooms. Not only here, we provided smart boards in our rural schools. That's very advanced. इतनी ज़्यादा बाबा जी दी विजन क्लियर होंदी सी। सो इसी तरह IT दी प्रोग्रेशन, इसी तरह कनेक्टिविटी, और इसी तरह जब AI आया ना, AI and robotics, so by God's grace we had this vision that this problem is there to stay. This AI is there to stay, and it will infiltrate every action of every day that we are doing. इतना ज़रूरी है।
ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਬੱਚੇ ਪਿਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ AI ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਜ਼ਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ they are among the best in North India, even better than government colleges, government medical college Shimla, PGI। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਵੋਲਵਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਟੂ ਅਚੀਵਿੰਗ ਐਕਸਲੈਂਸ ਨੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਜਿਊਜ਼ ਨੋ, ਸੱਚ ਅ ਸਮਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਤੇ। ਤਿੰਨ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਫਟਰ ਦ ਹੋਲੋਕਾਸਟ of Second World War, where 66 lakhs Jews were massacred in the gas chambers. 66 lakhs. In a small population, it was almost, I'm sure, 25% of the total population of Jews at that time. इतने बंदे मारे सीगे। उस तो बाद उन्होंने ਇਹ निर्णय लिया कि ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟਸ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਹੈਡ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। I may be able to earn a lot of money, but I'll not be at peace and in harmony with the society, no. I'll become selfish, self-centered, hankering always for money, first thinking of self. ਇਹ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕਸਲੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। They should be passionate about their faith, they should be passionate about their religion, about their language. ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ। ਸੋ although we have about 100 schools in Punjab, but there is still scope for having, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। 2007 ਤੱਕ 16 ਸਕੂਲ, 2007 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ 126। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਲੋਟ ਆਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਨਿਊ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਜੇ। ਵੰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਸੈਟ ਅਪ ਮੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਮੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ entire time ਤੁਸੀਂ passion ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, your ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ passion ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। You're very passionate about our faith, our kids, our future generation. I'm in awe, I'm inspired. It's amazing. ਤੁਸੀਂ final message ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1951 ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਥੋਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1.85 ਏਕੜਸ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਆਫ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ हैं, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ हैं ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਐਸਟਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਦਸਵੰਤ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।